For today, we are going to talk about stress versus strain curve. So, what is stress? Stress is related to pressure. আমরা যখন বলছি আমার মাথায় খুব স্ট্রেস পড়ছে, সো এই ওয়ার্ডটাকে আমরা প্রেশার দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে পারি। সো মোর ওভার ইন জেনারেল স্ট্রেস is proportional to pressure. As we know, pressure is force by area. Okay, and strain is fractional change in shape. Maybe it's one dimensional, two dimensional, and sometimes three dimensional. Means sometimes length is changed only, sometimes area is changed, and volume can be changed also. Okay, and we're going to draw a curve between stress versus strain. But according to Hooke's law, stress proportional to strain. Okay, stress proportional to strain. So if we consider stress as y and stress as x, then y proportional to x, so that we can write y is equal to mx. So y is equal to mx indicates a straight line which is passing through the origin, right? Y is equal to mx and a straight line equation. So stress versus strain curve at a straight line howa uchit. It should be a straight line, but actually it takes this path. Okay, and now for this class we are going to talk about what's the reason behind it. Okay, so look, up to O to A, okay, up to A, it follows the Hooke's law. Means Hooke's law is obeyed in this graph O to A, and A is known as proportional limit because up to A stress proportional to strain. Okay, and beyond A Hooke's law is disobeyed. Okay, so A point is known as proportional limit. Now beyond A, B, this point is coming, B is known as yield point. What is the significance of yield point? Significant is like this: beyond B, if we deform the object, okay, if we deform the solid object, after deformation it never returns to its original shape. Oh, by the way, stress versus strain, this topic is under elasticity. And what is elasticity? Elasticity is a property of solid. Okay, it's a characteristic of solid by which any solid body wants to regain its own shape after removal of deforming force. Okay, আমি এই অবজেক্টটাকে যদি ডিফর্ম করি, ইটস আ সলিড অবজেক্ট, একে যদি ডিফর্ম করি আফটার ডিফর্মেশন, আমি যদি ডিফর্মেশন বন্ধ করি, it wants to regain its own shape. ওটা ওর নিজের শেপ পেতে চাইবে. This tendency, this property of solid is known as elasticity. Okay, so under the elastic limit, actually this O to B is called elastic deformation. Okay, elastic deformation. And under the elastic deformation, if we release the stress at any point, it returns at O. Means ধরে নিলাম এটা যদি ইলাস্টিক লিমিটে থাকে, আমি যদি একে স্ট্রেস দেওয়া বন্ধ করে দিই, এটা আবার ছেড়ে দিলে তার পুরনো অবস্থায় ফিরে যাবে, লাইক আ রাবার. ইফ উই ডিফর্ম ইট, ইট ইজ ডিসপ্লেসড. ইফ উই রিলিজ ইট, এগেন ইটস রিগেন ইটস ওন শেপ. ওকে, ইটস কল্ড ইলাস্টিক ডিফর্মেশন. সো হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ বি পয়েন্ট? যেখানে আমরা ছিলাম, বি হচ্ছে ইল্ড পয়েন্ট, ইটস রিটেন দেয়ার, অ্যান্ড আফটার বি, আফটার ইল্ড পয়েন্ট, the body never returns its own shape completely. Means অনেকটা রাবারকে ডিসপ্লেস করে দেওয়ার পর কিন্তু ওর ওন শেপে আর ফিরবে না. কিছু অ্যামাউন্ট অফ, কিছু পার্সেন্টেজ অফ অ্যারাউন্ড এখানটাতে হতে পারে 2%, 3%, 4%, হোয়াট এভার, একটা পার্মানেন্ট সেট ওর বডিতে চলে আসবে. কমপ্লিটলি ইনিশিয়াল শেপটা আর ফিরে আসবে না. ধরে নিলাম আমরা যদি এই পয়েন্ট থেকে স্ট্রেসটাকে রিলিজ করে দিই, স্ট্রেসটা যদি কমতে থাকে, এখানটা ওতে না এসে ও ড্যাশে আসছে. ওকে, সো এই ও টু ও ড্যাশ, এই অ্যামাউন্ট অফ পার্মানেন্ট সেট ওর বডিতে এসে গেছে. ওকে, এখন আমরা যদি এখান থেকে স্ট্রেসটাকে রিলিজ করি, তাহলেও অবশ্যই আবার একটা পয়েন্টে ফিরবে, সাপোজ ও ডবল ড্যাশ, এগেইন মোর পার্মানেন্ট সেটস টেক্স প্লেস. এই করতে করতে আমরা সি পয়েন্ট অবধি যদি পৌঁছাই, তখন আমরা একটা ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ দেখতে পাবো. ওকে, ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ মিনস এর থেকে বেশি স্ট্রেস দেওয়া ওই পার্টিকুলার বডিতে পসিবল না, রাইট? So then D is coming, D is breaking point, means this body is going to fracture after that. এখানে একটা ছোট কোশ্চেন, যে C and D এদের ভার্টিক্যাল হাইট কিছুটা আপ ডাউন আছে, হ্যাঁ, D কিছুটা নিচে, C কিছুটা উপরে, কেন? আফটার C, আফটার ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ ওই বডিটা খুব আনস্টেবল হয়ে যায়.
সি পয়েন্টের আরেকটা নাম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টেনসাইল স্ট্রেংথ। তো তার থেকে বেশি স্ট্রেংথ দেওয়া পসিবল না। তো ফ্র্যাকচার পয়েন্ট আর একটা নাম ব্রেকিং পয়েন্ট, এটা সবসময় দেন নিচে থাকবে, টেনসাইল স্ট্রেংথের নিচে থাকবে, বিকজ ওর পর বডিটা আনস্টেবল হয়ে যায় এবং তার ক্রস সেকশন যখন তখন ভ্যারি করতে পারে, খুব রিডিউস হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য ওটার নিচে হয় ডি পয়েন্টটা, ফ্র্যাকচার পয়েন্টটা। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য সিডি ইজ অলসো সিগনিফিকেন্ট। এই সিডি লেন্থটা যত ছোট হবে অবজেক্ট তত ব্রিটেল হবে, ভঙ্গুর হবে, কাঁচের মতো। ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথটার সঙ্গে সঙ্গে ওটা ব্রেক করে যাচ্ছে, আমরা বুঝতেই পারছি না যে স্ট্রেংথ তখন রিডিউস করছে কিছুটা হলেও। আর এই লেন্থটা সিডি লেন্থটা যদি খুব একটা বড় হয়, ওকে, সাপোজ দিস পাথ লাইকস দিস, তখন অবজেক্টটা ম্যালিয়েবল এবং ডাকটাইল হবে। ওকে, ম্যালিয়েবল এবং ডাকটাইলের মিনিং আমরা জানি, যেরকম সাপোজ কোনো একটা মেটালকে পিটিয়ে তার প্লেট বা রিং প্রডিউস করানো যায়, সেটাই হচ্ছে ম্যালিয়েবল অ্যান্ড ডাকটাইল কোয়ালিটি, সেটা প্রডিউস করা যেতে পারে এক্ষেত্রে।